Đó là tất cả trong đầu của bạn, nó không tính nếu bạn đã lên kế hoạch cho thất bại của mình, Chris nói thận trọng. 4 chàng trai, Evan, Callan, Owen và Chris đều đứng trong khu vực xem của câu lạc bộ Quan, nóng lên cho trận tứ kết của họ. Họ đã cạo bởi vòng tròn với một kỷ lục thắng, thua vừa đủ tốt để có được bản thân vào trận chung kết và đang đối mặt với một đội bóng lớn tuổi hơn. Callan có một thành tích theo dõi nhận được trong đầu của mình, và nó thường dẫn đến việc anh không chơi tốt. 4 chàng trai đang ngồi trên thảm trong hành lang, nhìn ra ngoài khao khát và lo lắng vào kho băng, biết được thử thách đang ở phía trước. Các chàng trai đã chơi tốt Quan hơn 80% trong tất cả các trò chơi của họ cho đến nay, nhưng bắt luôn là trò chơi tinh thần của họ. Nếu họ có trong đầu, giống như tất cả các môn thể thao, họ sẽ mất tự tin. Sự năng động của đội luôn luôn làm việc cho các chàng trai là tốt, tất cả các em đều biết công việc của họ trong đội và những gì họ phải làm để hỗ trợ lẫn nhau. Chris ném đầu tiên và đi chơi với Callan cho cú sút của mình ở cuối một kết thúc. Anh ta là người đùa trong đội, người có tinh thần kiên cường nhất. Và công việc của anh ta là giữ cho những chàng trai còn lại tránh khỏi đầu họ. Owen ném thứ hai, công việc của anh là chụp và làm việc chăm chỉ. Evan ném thứ ba, công việc của anh gần giống với Owen, với một chút hỗ trợ tinh thần, giúp Chris ra ngoài. Callan, tay ném mạnh nhất trong đội, phải thực hiện cú sút của mình để giành chiến thắng các trận đấu. Công việc của cả đội là giữ anh ta khỏi đầu. Và anh ta đã bắt đầu ở đây trước trận đấu. Khi các chàng trai tiếp tục khởi động, tất cả các em đang chuẩn bị cho trận đấu. Họ kéo dài, sau đó họ có một cuộc trò chuyện ngắn với huấn luyện viên của họ, Greg. Được rồi các chàng trai, hãy chơi như bạn có thể, anh tự tin nói. Anh ấy luôn nói điều này trước trận đấu, nó trở thành một trong những cụm từ của anh mà đội bóng biết rõ. Bên trong đầu mọi người, dây thần kinh đang đập vào. Những gã này là nhà vô địch tỉnh Nova Scotia, họ sẽ rất cứng rắn, và các chàng trai sẽ cần phải mang hết sức mình. Các thực hành ngắn trước khi trận đấu bắt đầu, và 4 chàng trai lấy một số slide và ném một số đá để có được một cảm giác với băng. Sau khi thời gian của họ xong, đối thủ đi ra băng và bắt đầu chạy. Tất cả chúng đều cao ít nhất 6 feet, và ngoài kia trên băng, chúng trông khá đe dọa. Họ đều lớn hơn ít nhất 3 tuổi so với người lớn tuổi nhất trong đội nam, Evan, với khoảng cách tuổi lớn đến 7 năm so với người trẻ nhất. Thật khó để không có được trong đầu bạn, họ có thể ném đá cứng ra ngoài đó, thật khó để trốn khỏi chúng. Khi các chàng trai xem tập luyện, họ đưa ra một số nhận xét về băng. Và một số chế nhạo nhẹ của đội để cố gắng và làm giảm áp lực. Mặc dù tất cả họ phản ứng khác nhau, họ đều nghĩ cùng một điều, chúng ta phải chơi tốt. Chris nghiêng về Callan và đùa xung quanh một chút, Evan đưa ra một nhận xét khác về đội đối thủ với Owen khiến lông mày của mình nâng cao và anh cười nhạo. Mặc dù cảm giác khác nhau trong thời điểm này, họ đã chơi những người này trước đây. Trong bức tranh lớn hơn, nếu các chàng trai chơi như họ làm trong giải đấu câu lạc bộ của họ khi không có áp lực, họ sẽ luôn giành chiến thắng tất cả. Greg luôn nói, trên đường về nhà từ các trò chơi, không có ai trong toàn tỉnh này làm tôi sợ hãi, không ai là bất khả chiến bại đối với chúng tôi. Nó luôn luôn cảm thấy rất tốt trong đầu của các chàng trai trên đường về nhà. Nếu chỉ có họ có thể có được loại cảm giác đó trong những trò chơi áp lực như một trong những sắp bắt đầu. Tất cả họ đều biết vai trò của họ, và hóa học hoạt động tốt, nhưng bằng cách nào đó, áp lực lúc này vẫn làm cho dây thần kinh đi. Họ đi xuống băng để bắt đầu trò chơi, và họ bắt đầu. Các chàng trai đang chơi ổn, nhưng rõ ràng là có vài lo lắng ngoài kia. Một bỏ lỡ nhỏ ở đây và một tảng đá ngắn không đủ để thua trận đấu. Nhưng nó giữ cho nó rất gần. Điểm đi qua lại cho cả hai đội, khi họ cũng bỏ lỡ một vài điểm ở đây và ở đó, rõ ràng là nó sẽ là gần. Cuối cùng, Chris tạo ra một bước đột phá qua các trò chơi, một bài hát. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là một bài hát quê hương kỳ lạ. Mặc dù lúc này, nó không quan trọng, trò chơi là gần, sắp kết thúc, và các chàng trai cần một cái gì đó để lấy dây thần kinh đi. Pathway qua kết thúc cuối cùng thứ hai, trong khi Owen được ra đá của mình để ném các shot tiếp theo, Chris làm cho di chuyển của mình. Trong giọng cậu bé nông dân kỳ lạ kỳ quặc của mình, anh bắt đầu hát cùng với phần điệp khúc của bài hát. Evan và Owen, hai chàng trai gần gũi nhất với anh ta, nhận ra nó ngay lập tức, đó là tất cả bạn bè của tôi đang say rượu, và tất cả các chàng trai KN. It's all in your head, it doesn't count if you're already planning your defeat, Chris said cautiously. The four boys, Evan, Callan, Owain, and Chris were all standing in the viewing area of the curling club, warming up for their quarter-final game. They'd scraped by the round robin with a win/loss record just good enough to get themselves into the final, and were facing a team of older juniors. Callan has a track record of getting in his head, and it usually leads to him not playing well. The four boys are sitting on the carpet in the lobby, gazing out longingly and nervously at the ice shed, knowing the challenge that lies ahead. The boys have been playing well, curling over 80% in all their games so far, but the catch is always their mental game.
If they get in their heads, like all sports, they'll lose their confidence. The team dynamic has always worked out for the boys as well. They all know their jobs on the team and what they have to do to support one another. Chris throws first and hangs out with Callan for his shots at the end of an end. He's the joker on the team, the one that's the most mentally resilient, and his job is to keep the rest of the boys out of their heads. Owain throws second, his job is to make shots and work hard. Evan throws third, his job is almost the same as Owain's, with a little bit of mental support, helping Chris out. Callan, the strongest thrower on the team, has to make his shots to win games. The whole team's job is to keep him out of his head. And he's already started here before the game. As the boys continue their warm-up, they're all preparing themselves for the game. They stretch, then they have a short talk with their coach, Craig. "All right boys, play like you can," he says, confidently. He always says this before the game, it's become one of his phrases the team knows well. Inside everyone's heads, the nerves are kicking in. These guys are the Nova Scotia provincial champs, they're gonna be tough, and the boys are going to need to bring their best. The short practice before the game begins, and the four boys take some slides and throw some rocks to get a feel for the ice. After their time is done, the opponent goes out to the ice and starts their run. They're all at least 6 feet tall, and out there on the ice, they look quite menacing. They're all at least 3 years older than the oldest on the boys' team, Evan, with the age gap being as large as 7 years to the youngest. It's incredibly hard not to get in your head, they can throw the rocks so hard out there. It's hard to hide anywhere from them. As the boys watch the practice, they make some remarks about the ice, and some light mocks of the team to try and lighten the pressure. Even though they're all reacting differently, they're all thinking the same thing: we gotta play well. Chris leans over to Callan and jokes around a little. Evan makes another remark about the opponent team to Owain that makes his eyebrows raise and he smirks. While it feels different in the moment, they've played these guys before. In the bigger picture, if the boys played like they do in their club league when there's no pressure, they would win everything, always. Craig always says, on the way home from games, "There's nobody in this whole province that scares me, nobody's unbeatable for us." It always feels so good in the boys' heads on the way home. If only they could get that kind of feeling in these pressure games like the one that's about to start. They all know their roles, and the chemistry works well. But somehow the pressure at the moment still gets the nerves going. They make their way down to the ice to start the game, and they get going. The boys are playing all right, but it's clear there are some nerves out there. A small miss here and a rock short there isn't enough to lose the game, but it does keep it very close. Points go back and forth for both teams, as they make a few misses here and there as well. It's clear it's going to be close. At last, Chris makes a breakthrough partway through the game. A song. It's nothing serious, just a strange country song. At the moment though, it doesn't matter. The game is close, coming to an end, and the boys need something to take the nerves away. Partway through the second last end, while Owain gets out his rock to throw the next shot, Chris makes his move. In his strange, quirky, farmer boy voice, he starts singing along to the chorus of the song. Evan and Owain, the two boys closest to him, recognize it instantly. It's "All My Friends Are Drunk." And all the boys can.